plant? Yeah, it's up to you. We are going to Atlas Planetarium. Can you try one more time? Try? Wow. You want to see something, Jordan? Jordan? So we walked all the way through the lakes front Lakeshore Drive all the way, and we have reached the aquarium, and now we are going towards the planetarium. It's like almost 2 hours we are driving, or 2 hours we are just walking, and now that is the area where the planetarium is, and this is the skyline. ഞങ്ങളിവിടെ ലേക്കിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ഈ തിരമാല അടിച്ച് കയറണ പോലെ വെള്ളം അടിച്ച് കയറണം. How do you say hi? How do you say hi in Arabic? No, in Arabic. യാതി പപ്പയുടെ നിന്ന് ക്യാമറ മേടിച്ചു പിടിക്കാമോ? പോട്ടെ. Everybody is dead. Yeah. I am very ഇപ്പോൾ ഷിക്കാഗോ ലേക്ക് ഷോറിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം തടിച്ച് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. വാവ്. Can you put the GoPro on your feet or someone's feet, and then that thing can go underwater? Yeah. That thing can go under the water. Yeah. Oh. You can put it. പൊളിയാട്ടാ.
നമ്മളിത് പ്ലാനറ്റേറിയാണ്. പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അത് ലേക്ക് മിഷിഗൻ. അപ്പുറം പുറകിലെ ഷിക്കാഗോ സ്കൈലൈനാണ്. ഷിക്കാഗോ സ്കൈലൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാനറ്റേറിയത്തിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് ജൂലൈ 4th ആണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരുപാട് സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെലിബ്രേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഫയർ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ദേർ. ജൂലൈ 4th US Independence Day ഫയർ വർക്ക് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ്. Yeah, we are going. Wow. Wow, wow. Very close. Very close. There's some of the little ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ജനങ്ങളിവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ 4th പ്രമാണിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂലൈ 4th US Independence Day ഷിക്കാഗോയിലെ ലേക്ക് ഡ്രൈവിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്.